Hello, wonderful viewers. Welcome to the Poetry Slam Show here on Eco TV International, the People's Choice, where we celebrate the power of words, the beauty of expression, and the art of poetry. I am your host, Roheyatou Touray, and today my guest here is one of my favorite poets. His work has inspired many and sparked conversation around the world. He will introduce himself shortly, but before that, you can kindly follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube for more interesting stories. Welcome to the show. Please introduce yourself. Yeah, thank you so much. Thanks for the invitation. I really appreciate it. And then to my wonderful viewers and then my fans out there, y'all know it's your boy, Jobis. Stay tuned and then enjoy the rest of the show. Okay, Ramadan Mubarak to you before you go further. Thank you. I'm wishing you the same. And to all my fans out there, Okay. I'm saying Ramadan Mubarak to you all. Okay, first of all, what really inspired you to become a poet? I think this question is one of the most important question. What really inspired me to be a poet is like, I love writing. Okay. Yeah, I love writing. Like anytime when I'm lonely, I always write. The funniest part of it, like, I started writing poetry when I don't even know what poetry is. Do you understand? I can say it's a natural gift. I've never, learned how to write poetry. Even though, I went to school, but I never learned how to write poetry. I don't even know much about poetry when I started writing poetry. It is because of I just got it naturally, and then like anything that comes to my mind, always. Okay, just like you are naturally gifted. Yeah, I always try to get it down. Okay. Yeah, because like I am inspired by a lot of rappers because I listen to hip hop. Yeah, it is my favorite genre that I listen to. So I can say, hip hop also helped me to develop my writing skills. Okay, are you trying to say that rap and poetry are kind of Yeah, it's a really they have that relationship. They are related. I can say it's one it's under one umbrella because you cannot be a rapper when you don't have that poetry technique and the poetry skills. Okay. Yeah, because you need to have that deep mind, that writing skills in order to be a good rapper. So as far as you are a rapper, you are expected to be a poetic. Like whenever you're writing, you write up how to be a poetic. Yeah. Okay. Who are the poets or writers who have influenced your work most and why? Recently, like just what I've said earlier, I was inspired by rappers. Rappers, okay. Yeah, I was listening to hip hop. I was listening to music. Okay. Then when it happens like this. Like when I was listening to music, I was like I wanted to be a rapper. At first, I want to be a rapper. Do you understand? But then like when I started doing hip hop, my family never want me to continue. So Why because is that? yeah, like this happens to like most of the artists in the Gambia here. Like whenever you start writing or whenever you start want to be an artist, like your family always try to say no, this is not part of our religion. No, Okay, this is not yeah, something. This is not something that our family have been doing. So you should not be the first person to do it. You understand? So these are the stuff that really disturbed me at the beginning. Okay. But then, like, to be honest, I'm inspired by rappers at first. Before get into the poetry, Industry, okay. to search and then to know much about poets, to listen to about poetry. I think when I come to the poetry arena, I found like a poet like Lala, poet like Champion, poet like Che. They were doing wonders. They were doing great, and then I think they also were among the people that really guide me, to do poetry. I also have a colleagues, who also, asked me to come to the poetry arena to really make me believe like this is something that you can do it. Like people like Magical, people like Fofana, because like I was doing music, but then like I was like, no, Lidu Muna continue that. Yeah, but then I love writing. I love writing, like anywhere I am, on class beside the mother talk the binan to Ghana books and stuff like that. So that's how I, become a poet, and then
now I'm still, trying to see how best I can fix myself down there, in order to be that good rapper. Still, I'm trying to, work harder and then see how best I can prove myself to the people out there that I can still do it in the music industry, and the same in the poetry. Okay, you are working on it. Yeah, I'm still working on it. I'm still working. I'm trying to convince my parents, like, look, this is something that I gotta do, and I'm seriously working on it, to be honest. Yeah, it is giving me tough time. It is giving me tough time though, but and then like everything you're doing is patient and then hard work, and then understand exactly what you're doing and then where you're heading to. That's the most important thing. And then that's all. I know it won't be easy though, but I will surely be there, inshallah. I'm working on it. Yeah, okay. All right. What does your poetry mean to you, and how has that meaning evolved over time? Yeah, poetry means a lot. It has changed. It has changed my life, to be honest. Like when I decided to quit from music for over 2 years to 3 years, I was putting a lot of my energy into poetry, writing poems, going to poetry events, performing. I think poetry is one of the stuff that really gives me name and that recognition to the people out there, because like when I quit from music, I did not like sit down without doing nothing. I was trying to develop my skills in the poetry, writing poems, making research, having a poetry platforms, where I usually go and then show my talent out there to the world. I think poetry has played a very important role in my life, to be honest. Yeah, it means a lot to me. It means a lot to me. It means a lot. Okay. Can you walk us through your creative process? Like, how do you go from an idea to a finished poem? Yeah, most of the time, like the way I write my poems is through experience. Most of the time, it's through experience, and of course, you can get inspiration, many ways, like through even this conversation, I can have an inspiration from here. Like when I go home, I can sit down and reflect back on what we were discussing, and then from there I start writing my poems. Gradually, that's how I develop my poems until I finish writing my poems. But I don't only stop at writing the poem, but I also make sure, like, I try and get into people that really understand what poetry is, in order to guide me, and then to check my poem if it is really fit, in order to perform it at platforms, because it is not easy. Comme liñ ko dee waxee rek, affaire bi tollu foo xamante ne nekku na comme like you alone, because it's something that it has to go out, and then the fans have to listen, and then like other people are looking up to you, and then you are expected to do something great. So it is professional. It is professional to after getting the inspiration, collecting all the data, all the informations, and then you write on your own. It's good sometimes. You get to people that really understand the craft, the area, and then so that they can help you in order to correct yourself or to improve yourself to the next level. So basically, that's how I work. After collecting the data, collecting all the informations, I sit down and then build my craft until when I feel like I am okay with it. Then I try and get people around to check it. So if it is okay, you release it. Yeah, I start performing it on platforms until when people get used to it. When I have the opportunity, I go to the studio, I record the poem, and then I shoot video, and then I distribute it. That's how I do my work. That's how I operate. Okay, and how long does it take you to write a poem? Yeah, for me to be, it takes me more than 3 months to finish a poem. Sometimes even a year to finish one poem, because I don't rush my thing, because it is not easy. Okay. Just like what I've said earlier, like it is something that the moment you take it, it's something that doesn't belong to you anymore. Do you understand? So you need to be very much careful, and then see what you're doing and what you're giving the people out there. You know what I'm saying? So for me, it takes me more than 3 months
It takes me more than 3 months, sometimes a whole year, just working on one poem. Yeah, I don't just write a poem one day and then I said I'm done with it. I never do that, and I will never do that. Even 1 month, no, I will never do that. 1 month is too small for me to, prepare myself to write a poem, just a one poem for a 1 month. For me, I don't think I will ever do that. That's risky. Yeah, it's risky. I will never do that, to be honest. I'm not even gonna do that. Yeah. Okay. Is there a particular poem of yours that holds special significance to you? Can you share the story behind it? Yeah, I think like I was expected to perform. I prepared myself to perform a poem different from the question related to the question. Okay. Because I have a poem that is very special to me. It's a true story. Okay. It's a true story. I wrote this poem when I was in the hospital. Okay. When I was in my sick bed, Okay, you were admitted. Yeah, I was admitted. I was having a kidney stone. Oh, sorry. So I was admitted at Banjul. So I was there. So on my sick bed, I got that Banjul. Yeah. Yeah. It was not easy for me, at all, because it was not easy at all. Okay. Yeah, but Alhamdulillah, now I am okay, Now I'm okay, Yeah, so when I was on my sick bed, I got this poem, and the letter and the poem is a letter to my best friend. Letter to my best friend. Letter to my best friend. Interesting. Okay. Yeah. So I would love to share the poem with you guys. All right. Hence you requested it, Omar Mbay asta soxna cham bala sa do sama wetu bop bu ma ye la gëna yaata lolu metti sama bop xamna nit di wax ak nit dina ne dama sop waaye lu war a lii mooy man dama am sok kidney stone teg dama deal sama job stand still xaw ma sa kañ lay génn ci lii dama reesi sama bopp te ni ci lëndëm bëgg sauver sama bopp génn ci gëlëm maa njëkk a laajte ndax asamaan am na buntu am caabi wala laaf naaw dugg yore wàllu courant bi léegi bu may jox doyul man fu jant bi ne laa bëgg a dugg taal jantu guddi yàllaay borom asamaan te yàlla borom baax la turam ahadun la ñuy wax te duñu iji man fi ma nekk guddiwul waaye mu ngi lëndëm ne fukki guddi ñu tegalante te suba soriwul bu guddi bi duggee dañuy taal lamp yi di windelu te ñu miir fi ma tëdd olbatiku daanu bëriñ ganaar yaa ngi sab picc yaa ngi naaw di sam sama tur naas doomi awa jàll wér jaam ma yeewu suba teel xol kaw asamaan xar kanam baa ngi ras naroon naa teyle sama bopp si taatu gaz dugg armel gas àll baa ngi yaa noppi teg ni benn innocent waaye sant rek gàncax yaa ngi wow waaye sama xalima baa ngi tooy dina ci deret bu ñuul noonu seen xol a fay xaluwa sama kaw poj di bind baa yaa ngi fine ne woon naa bind si kàllama angale waaye ma ne déet naa bind si kàllama ko ci bar si jolof wax si olof wax la li may dund fii dafa bari ay tolof nakam mbaa yaa ngi si jaam naka waar mbaa yaa ngi try ana mère Ibu Caam ak Ado maa ñëpp si jaam leef bi yombul waaye góorgóorlu rek léegi tey mu fine mis naa koy ñëw rek gaare buntu salo naan cayn ana booy maa ñëpp si aafiya ne ma am na bitig bu bees wàcce nañ fa ay kaamil yal na ñaan gu be am si mil kerek oto bu bees si barke Maulana Seyd Ibrahima Niass ana ñoom Dura ñoom Seydou ñoom Ala ñoom Aliou Baaci ñoom alkaali sëñ bi Aliou Thiam ma ñëpp si jaam ma ñëpp si machine bi di dóor waar dëgg di boole ay piis ma li may dund fii rek fiis doy na ma tiis ayo xomi te xom laa gën a miis kenn duma sarax lekk damay jëndi ñun yàllaa ñu bindu te ñun binduñu kenn te ñu jàpp si yàlla te xamuñ si lu yàlla jàpp boo ñu jàpp te jël te maa la gën a nekk si jël xam naa di nga ne fa laa ne maa ngi fa gën a métti jël fi ma ne doy na waar maa ngi Banjul Edward Francis Small Teaching Hospital A&B Observation Room 3 maa ngi tëdd wéet ma ne naa yëkkati sama xalima right wax la li maa yëg feebar moom noonu borom la génte la ma dikkee ma yeewu ndeke doon na réalité ey booy fii boo feebaree fii boo feebaree da ngay muñ bu jooy sama xol a tooy ma jooy sama rongoñ ñu toq ci kaw lett bi may bindi ba dootu xàmmee luy ndaxa ak li rongoñ hôpital doy na waar soo ko xamul la ca ñi fa jaar doomu ndey ma ñaanuma yàlla nga jaar fi ma jaar man mënuma kaa xëy ma ñaata yoon laa fa jaar ñaata guddi ak ñaata fajar laa fa faat fii ku dugg hôpital gis sa façon feebar bu ne ni ku dugg asobisto gis sa façon piis bu ne bu la yàlla jàppaloo nga fàtte sa bopp sa métiti bopp sa bopp nga fàtte yow sa fi nga ne Mohammed, how are you doing? Man, I am fine. Despite the fact that I know my health status unstable like a round bottom flash on a table, but I have to force myself to feel comfortable. Look,
This is what Amanda Ray said to me, Mohammed. I'm sorry to say this, but your kidney stone is more than 10 centimeters. It can be fluxed out of medication. You must go under operation. And the only way that I can help you out is to write and hand over to Dr. Ja, because he's one of the kidney specialists in this nation. My family, my friends, my fans, yow yendoo toog dima xalaat ba seen brain flat te di gën a sonn sax man ni malade ma yow xool time gisuma dara lu dul kenn du la bu ñu teg sama loxo dima solal drips ndox bi di tokk ni ab tokkam tu fry métit bi dima yóbbu benn level ni ab tukkatu taay waaye ma boole koog muñ ak gëm-gëm di yedd sama bopp di wax si sama bopp boy yow Baay Faal nga xoolal fii def ko ni campé hôpital na ko def ni yoonu boutique boy jëndi garab na nga mel ni kuy jëndi chain te buñ la ko joxee na nga ko guux ni benn kaasu chain. Peace. I'm out. Okay, nice. It is really emotional. I'm not like a friend ko dege dina joy be son. Yeah, I think like this piece is like people choice, you know. Yeah, it's people really choice. nice. Like, you know, it's been a long time I don't recite this poem, you know, but because of you requested it, so I think I have to recite this poem, you know. Yeah, it's nice. Yeah, Though. it's a true story. It's a true story, you know. It's a story that I personally, you know, have experienced, you know. Yeah. So legi naka kidney bi nak muy Yeah, alhamdulillah, legi mom my okay. Legi mom my 100%, you know. Okay, Yeah, banner then. yeah. All right. In your opinion, what role does poetry play in today's world? How do you see it impacting people's lives? Yeah, poetry is one of the most important thing, and then I think Gambians need to be aware of poetry 100%. Okay. It is time because like poetry is something like that people use to make people aware of what exactly is happening. So You know, people use poetry to how to express their feelings. You understand? People use poetry in order to unite people. People use poetry to entertain people. Exactly. People use poetry to educate people. So I have seen no reason why people should neglect poetry, because it's something which is very much important. You know, poets are doing a very good job, and then they need support. They need love. You know, they need people that, you know, will push them to be where they want to be, because it's something that is not really easy. A poet, you know, to sit and write a poem to educate people, to entertain people, you know, to unite people, you know, is something which is really important. So I wouldn't say much, but I think, like, you know, people should, you know, appreciate what the poets are doing, because poetry is important. Yeah. okay. And how do you think poetry can help people navigate difficult times or emotions? You know, you can use poetry if, like, for example, someone is in hard time, Right. someone is, you know, not in good time, you know, trying to, you know, get back on track. Yes. You know, you can use poetry to motivate that individual. Just for example, I have a poem here that I dedicate to the youths. I talk about the youths, you know, in order to encourage them, to tell them how life goes on, and then the obstacles, you know, and then how they're gonna face those obstacles, you know, to, you know, be where they wanna be. Because, like, just what I have said, use poetry to do many things. You know, whatever like a music, a rap, hip hop can do, poetry can do more than that. Okay. Poetry can do more than that, because we expect a poet to get the deep mind. We expect Like, the you poet to ponder get well. the deep mind, you know, dem lokati lo xamantene no comme xam nga moy lolu asi ko tek ko ci table bi dal ñep yeah, you understand. I just ko xamantene no comme someone is out there, xam nga, need help, need support, nga ñew through poetry nga won ko ne ko, hey, look, you can do it, hey, look, you can make it, and you can do it through poetry. Yeah. So it's something that, you know, can do a lot of things in order to change the world. Poetry can change the world. Poetry can change people's, you know, into a positive vibes, you know. So it's just it's something that is really amazing and then very much important in the world.
Okay. To remind you again, you are watching Eco TV International, the People's Choice. You can follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. If you want to sponsor this program, you can call on the numbers down on the screen. And can we please hear the poem that you've written for the... Yeah, Yonundao. Yonundao. The title of the poem is Yonundao. Yonundao. Yeah, Yonundao. Okay. And here it reads. N-A-S-J-O-B-I-S, the young state alanda best. Best massive benen best bu best yewu suba sangu set julli ñaari waka tok ci sama gangunaay xel ci xel ni bopp ci ndegenaay bilaay li du laay li sama xel di njort du bidaat du febaru si daa kon bismillah ma capp sama xalima ci ndaa bindaat beneen bataa xel li sama xel li ma nar a gëq or de javel li fi nar a gàkk xolama ki yore dàgg di jam kee ci nàq deret di walangaan ba taa ak sukuraat ni mu méttee ku kenn faalewul ci mbedd ni meddi gën koo dund lu métti survival of the fittest ku ne di jaay sa normal gi ne métti youth bàyyi sa xel te xam ne time bi xaarul kenn day daw ak vitesse fu dang ak ku des si bal la ndox di jàll ba si yoomal kiyaam yàlla du laaj kenn ku des lu des man naas di laaj yu des nañu bàyyi xel te ànd ak suñu sogo te def ndànk-ndànk sànq laa dégg saaliwu dugg na tànk-tànk kon ndànk si boobu tàng-tàng sama yaram liw sama nopp bii bagatuma dégg diw faat na diw réeb na diw dañu delluwaat fu ñu bawoo jëlaat suñu diine lu baax si àdd ak cosaan si yar ak teggil lañu yare mar naan bëgg naan bu ñu taxa naan póotit xiif bëgg lekk bu ñu taxa lekk ngooñ xañu ndox ak lekk du tax ñu tim suuf di ko muut yàllaa ñu bind te bindee ñu suuf te yàlla moom kenn képp mooy tax suñu jéy di laal suuf yuut ak fu réew mi toll fi ngay nettali see problème bi yuut bi di ut su la waxtu añ fekkul gàlle padam bu amul soos ngay muut stress bi door di activer mu doon sa muut gerte saaf mbuusu ndox ñu guux takku pour pux mooy tax ñu mën a prétendre mu ngi cool te fekk yàlla xam na ne fii dara fi coolul waaye taxul ñu ngi muñ di xuus di puus jaay fi café Touba sam guru gerte ak bita cola langue oto camion ak gële ngir click 5 10 ak 15 am la ñu jox maire bi paa bi mag bi màgget bi kàttanam niiw doom bu góor war a sol daalu bàyyi sutura gàlle mu sàkket donte sa bopp yaa ngi métiti am ñu njëgi ñokket njëgi ndox ak courant seer teg si dépense ndekki añ ak reer baba the responsibilities mukk foo ko fekk mu ngee kaf di reer yow mi ndaw waroo yaa fuus at the age of 18 independence sa kaw bopp te fii ngay jàng ba wàcc doo am job te fii ko amul job doo cop xaaji guddi wetu xiif bu mer bi amul caaf di nga dundaloo masta fokk coono life baa ngi lock metitu life dañu sot rongo yi di rot ak naaj bi lu mu tàng booy ñu ngi koy rock bañ ko ñu yàpp fii soo fi amul xaalis doo am baat suñu dogal sa duñuy leer sa xalaat kon youth war ngaa toog di xalaat ni life bi di demee lii du li waxu nit la góor ba ni adam wuteeg bu mala tijjilu palanteeru xel xam-xam ne sarax jaar ci doon kangaam sa life bul ko teg ni booloo laax ni sarax géejay gandax mbalka ci géej bu géej gi di gandax yóbbaale mbalka te bu suuf sotti say ngalax yaay mujjee fecc sa mor sa bopp ni reggae ak mbalax kon booy sa nopp li sama xalima di gëq du bindu tegtal bindu yëg-yëg la man li ma jàng ci mbedd bi la ikra demal jàngi mbedd bi barab bu jàngee kaay la daara la dafa ngay jàng li nga mas da jàng ci école lu angale kon aywa góor jógal demal jànkuwanteeg life lii mooy life peace I'm out dem jàng yi no te jàng bi tamit nekkul ne comme like da nga war a toog classe rek jàng bi even si mbedd bi si street bi foo xamante ne ne comme like people don't even consider the people that are on the street, you know what I'm saying? Because xam nga aduna doo toog doo musa toog dama laa jàngal aduna doo musa toog classe benn lecturer mu ne la dama laa ñëw jàngal aduna doo musa dem si benn sëriñ mu ne la tey dama laa jàngal aduna aduna yàlla moo ko jàngal nit ki yow loo nga nit ki aduna yàlla moo ko jàngal nit ki mooy aduna mooy yow li ngay experience yaa ngi understand moo tax ñu ne nit bul toog fo nga génn pour dem uti ji xam-xam waaw loolu mooy aduna génn dem uti ji xam-xam pour xam-xam mu ne pour nga dem uti ji pour nga lan xam yaa ngi understand so aduna bi fekk génn loo doo mën a xam aduna da nga gis la ñu naan la ku tukki ku la gën a tukki moo la gën a xam waaw so yaa ngi understand lu moo tax ma ne la tey damaa ñu jàngal aduna
Ben teacher du la ñëw mën a la tey damaa ñëw pour jàngal aduna. You know, we are here to guide one another. But then kenn mënu laa jàngal aduna. Yow rek yaa mën a dem yaa ko mën a dem sàkku ji. Yaa understand ak ci ndimbalu yàlla nga mën a xam la mooy aduna. Loolu ma ne ko lu ma tax I wrote this piece, you know, dedicated. Loolu moo nekk inspiration. Yeah, that's the inspiration, you know, to tell the youths like come hunger, all the challenges that we are encountering hunger, it is not something that like come hunger, it should last forever. You know, dafa des si yow nag dafa des si yow su nekkee ne comme gëm nga ne comme like lii challenges bii nii obstacles bii nii xam nga mënuma ko break down or mënuma ko break through pour ma pass ma jaala stage bii nii xam nga yow doo ko musa jaala but you have to build that confidence in your mind like look man aduna bi ak lu munti métti ak jafe-jafe yi ma munti nekk di jànkuwantil yépp xam nga man dinaa try ba ma xam nga eliminate yooyu noonu yépp ma mun a focus ci suma yoon bi ma mun a am li ma bugg a am comme yow tey for exemple tey man li ma mun a def rek mooy ma won la yoon bi wala ma motivate la ma encourage la ma mun laa teg ci yoon bi waaye man munuma laa yóbbu man munuma laa yóbbu foo war a dem moo tax like most of the youth has to put this at the back of their mind bu la wax ne man dinaa la yóbbu foo bëgg a aaga waxu dëgga moom mu ngi wax lu ko ne ci àdduna bi fii kenn mënut a yóbbu sa morom foo bëgg a dem yow rek yaa mën a yóbbu sa boppa foo bëgg a dem yow yaa am that power nobody has that power in you yow yaa am power it depends on you now you gonna unlock that power in you to take yourself where you want to be but like no one on earth can take you where you want to be we can only guide you and show you the way wan la yoon bi I understand nga mën a dem but pour nit yóbbu la non loolu kenn du la mën a yóbbu yaay sa own driver yaay sa own driver because tey moto bi moto bu ma asi fii nii asiwul boppam moto bu ma asi fii asiwul boppam nit moo ma drive mu asi mooy fii nii kon doomi aadama tamit noonu la mel dañ defar yoon bi pour moto yi di daw si kaw yoon bi moto bi moo defar yoon bi déedéet defar yoon bi nit yi ñoo defar yoon bi jël moto bi teg ko si kaw yoon bi jël nit boobu noonu nag mooy brain mooy everything I understand mooy control moom mooy control moto bi tey suñ ko jëloon rek teg ko si kaw yoon bi ñu ne ko demal ndax moto bi dina dem moto bi du dem wa da ngaa gis ne comme léegi moto bi foog nga am ku toog si baar bi mu drive moto bi su nekkee Serekunda laa bëgg a dem moto bi drive mu yóbbu ma ba Serekunda su nekkee Brikama laa dem drive mu yóbbu ma ba Brikama so yow doomi aadama bi tam noonu nga mel yow soo judduwee sa parents yi ñoo laay toppatoo teg la si yoon yar la ba nga mag yaay understand so lu des yow yaay demal sa boppa so àdduna noonu la foo bëgg a aaga yow yaa fa mën a yóbbu sa boppa kenn mënul la faa yóbbu so moo tax dama dee wax youth si ne comme bu leen xaar kenn bu leen yaakaar ci kenn the most important thing is like you know just discipline yourself work harder and then nga am sa buga and then you go for it that's the most important thing but comme nit mën na la boy dama laa def star wala nit boy dama laa def nga nekk billionaire wala ma laa def millionnaire na laa woon yoon bi waaye mënul la koo def because yow soo ko bugut wala yow soo ko parewutee yow doo ko musa nekka soo foog nga bugga ko nga pare ko ñu won la yoon bi after nga mën a tegu si yoon bi nga mën a dem kon dégg ngeen ko try leen harder inshallah yëpp dina baax inshallah alright what do you hope readers to take away from your poetry comme buñ ko dégluwee already yow loo bëgg a pour ñoom ñu learn from the point I think it's very much important nekkul leaders kese sax like everyone like because man su ma dee binda suma poem si xam nga most of the time dama dee mën a laal xam nga leaders yi xam nga dama dee mën a laal all aspects sometimes dafa depend si comme nu ma amee inspiration ak yooyu noonu xam nga but then li ma dee bëgg a man mooy comme when I write something xam nga dama dee bëgg a the most important thing pour nit yi jël message bi you jël message bi let them just not enjoy the vibes the flow xam nga waaw naas la xam nga mu ngi lifin ni flow am bi waaw moo tax ñu ma dee ooyee di rap poet ak yooyu xam nga so
the most important thing is like the message, the words, kàddu yi. nga déglu ko nga dégga ko nga koy jëfandikoo. mu laa njëriñ. Okay. I understand. That's the most important thing. There is nothing else. ñu wax because ñun dañuy jël information. xam nga ñu bind ko in a poetic way ñu recite ko xam nga pour nit yi déglu. doo nga ko enjoy nga feel ko ba dem ñun lu ñu gënal mooy nga déglu lu ñoo wax ba pare nga njëriñoo ko. waaw yaa ngi understand nga jàngee si yow tam nga dem nga jàngal si keneen. waaw ñun loolu moo ñu gënal sax nga tegal ñu million. because change people's life moo ñu gënal ñun nga tegal ñu million. comme tey su ma fi tegaloon tey benn 1 million. nga tegal ma koo xamante ne comme tey like xam nga dafa nit ku kuy change maanaam. dafa nit ku koo teg si yoon pour mu jub. xam nga mu njëriñ boppam njëriñ askanam bi. because xaalis bi tey xaalis bi lu liggéey xaalis mooy doomi aadama te doomi aadama boobu mooy liggéey pour am xaalis liggéeyul ñu de ñu ñooy liggéey pour am xaalis so yow nit boo nekk di defar kooku noonu yoo xamuloo ban njëriñ la mooy njëriñ askanam ban njëriñ la mooy njëriñ réew mi. because soo déggee ñu ne réew ñun la nit yi la. so lu ma tamale la soo ma tegaloon fii million nga tegal ma fii nit ma xam ne comme kii dafa soxla ndimbal comme pour nit teg ko si yoon. économie mu ngi xaar. understand na ba dama laa woon ne doomi aadama moo gën a important xaalis. dama laa yaa understand fi ma kon ñëpp bëgg nañ xaalis. ñëpp ñu ngi wër xaalis. suba ba waaye yow ba ñaa ngi wër xaalis. bon xaalis bi nga nekk di wër. boy doomi aadama moo ko gën a am solo. doomi aadama moo ko gën a am important. so nga taxawal doomi aadama bi. xam nga moo gën a am solo bakkan ba dafa foor. bakkan dafa foor. comme tey for exemple ma jox la benn exemple tey nga gis koo xamante ne tey mu ngi dugga si tuuxi duna wala mu ngi dugga si loo xamante ne de dina si loru te yow yaa ngi war a dem dawali jëli benn 10,000 looy def te yow yaa ngi gis kii itam mu ngi si position boo xamante ne dunda ak dee la te yow rek yaa ko war a siif. yow rek yaa ko war a siif yow rek yaa ko war a siif ko yow rek yaa fa nekk ak yàlla. keneen mu ngi taxaw fële mu la jox 2 minutes pour nga dem jëli 10,000 dalasi looy def. obviously dama safe. Safe because doomi aadama moo gën a am so because yow ki nga safe. yoo xamuloo ëllëg lan la njëriñ. yoo xamuloo ban façon nit la. yaa ngi understand. so lu moo tax ma ne la ñun the most important thing is like. ñu change nit yi teg leen si yoon because ñun yow xam nga ban xam naa. because ñun lu nekk di def nii no one is paying us. yaa ngi understand and still we are on it ñu ngi def luñ mun ñu ngi grind. fu ñu oo ñu dem plateforme yi show yi ñu dem. te ñooy fay suñ paas ñu dem ñooy fay suñ paas ñu so da nga gis comme li ma laa wax nii exemple ma la nekk di jox nii ñu wax ko ñu ñaka koo wax loolu moo nekk si ñun. Yeah, I understand. So that's the most important thing. Thank you very much. Time is against us. Time is baru right now. Legi, that was a final update to the people out there watching you, fans and everybody. Yeah. And like to my fans out there, we are saying a big thanks for watching and keep supporting the poetry industry. I'm saying because I'm not without you guys, to be honest, but then ñun tamit ñu ngay def suñ kéemtalaay kàttan pour dooli xam nga gën leen di jox that quality, that standard boo xamante ne soxla ngeen ko waaye ñun kese we alone we cannot do it. Like ñun dañ soxla seen dimbal, ñu soxla seen support, ñu soxla seen love, you understand, pour ñu mun a àgga ñun fu ñu bëgg a àgga. Jërë ngeen jëf xam nga si seen time boo leen jël di follow Eco TV ak poetry show bi nii xam nga keep supporting, anything loo xamante ne comme dafa relate ak poetry, keep supporting. Yeah, I understand. And then my beautiful sister is doing great. Keep it up. We love this. I know because the very first day you text me, I was like, yo, this is a good initiative. Like the poetry industry loves the poetry industry needs this. And to the camera lady, camera lady out there. You don't have any cameras lower and then the camera lady out there, shout outs to you, and then we really appreciate the work that you guys are doing. And then the two gentlemen out there, what I'm saying. Shout outs to you all, a big love, I'm saying. Appreciate nañ seen oote bi xam nga te di leen ñaan tamit xam nga ngeen gën a góorgóorlu ngeen gën a jàppale ndaw yi, Sure. As together, we will make changes inshallah. Thank you all.
Okay, thank you very much. Well, this is how we've come to the end of the program. I am Roheyatou Touray, and this is the Poetry Slam Show. You can follow us on Facebook, TikTok, Instagram for more interesting episodes. Thank you very much. Till next week. Bye-bye. Love you all. Drag.